气 Learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 现在就让我们加入客家风情，一起发现客家之美。公園高節除咗表了做得好好協款，實到爆竹澎湃也當重要。行人公園愛總時打扮，自己落壓，連湯餅告知也天作一搖，竟唔都要識高忙。Hakka families celebrate the Lunar New Year with rich traditions and delicious food. They come together to worship ancestors, share meals, and enjoy time with family. Food plays a big role in the celebrations. Popular dishes include radish cakes, sweet rice cakes, whole chicken or duck, and mustard greens, which symbolize long life. Many of these foods are made using preserved ingredients, showing how the Hakka value resourcefulness. Hello everyone, it's time to talk about Hakka here on ICRT. Hello， 大家好，我係邊個 Leo。Hello， 你好，大家好，我係 Joseph Lin。聽到 Leo 好像在問大家有吃過一些東西、一些料理，對不對？對啊，就過年我是嘛，來過年要吃什麼？對，客家人在過年到底是吃什麼樣的料理呢？我大概把它簡單的分成3大類。OK， 客家人愛吃米食，所以一定有板誒。對，有很多種的板，對不對？比如說什麼年糕嘛。年糕甜板。甜板是甜板嘛？對。然後還有冬天很多的蘿蔔糕也是，對，脆條板，而且客家人的蘿蔔糕很特別不一樣哦。對，好，然後就是每個族群都一定會吃的發板。那等於是發糕，對不對？對，發糕就是要真的發那第2年就代表那個來年的運勢會很好。沒錯，我跟你講，光是吃這些飯呢就會很飽了。但是我們要留一些空間給，比如說應該有菜跟肉啊。對，好，然後第2個就講肉好了。肉呢，一般客家人會用到就是那個竹肉料就是一個3層肉，整塊的3層肉。對，再來呢，就是連頭帶腳還有翅膀的全雞或全鴨，需要是全雞這樣。對，因為拜神一定要代表一個尊敬，沒錯，所以我們就要全部完整的這樣來拜神。沒錯，最好呢還可以來一條魚也 OK， 年年有餘的那種概念哦。那菜的話呢？菜冬天的菜是比較少的，所以我們通常都會吃這個芥菜、芥菜，當然，它就可以做成常年菜的形式，在過年的時候吃。對，然後呢可以做成鹹菜、鹹菜，然後什麼呢？福菜，還有那個鹹菜乾、梅乾菜這些都可以。對，好吃。對啊。好，我們教幾個單字。Let's teach some useful vocabulary, including celebrating New Year's 過年，and then eating these rice cakes like 年糕甜板 that's the sweet rice cakes, and then the radish cake 也就是蘿蔔糕蘿蔔板或是脆條板脆條板 that's 2 ways to say it. Thank you so much for listening and hope you have a happy new year. 什麼大家漢字say 張來了。客家風情由客家委員會監製。 We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.